Good morning, students. How are you all? Okay, you're fine. And yes, I'm fine too. So, students, I welcome you to today's tele-education class. So, are you all ready for the class? Okay, very good. So, students, এতিয়া class to start হোৱাৰ আগতে মই তোমালোকক কেইটামান question সুধিম, ঠিক আছে? Okay. So, এতিয়া কোৱাচোন তোমালোকে মোৰ হাতত কেইটা পেন আছে? দুটা ন? এতিয়া মোৰ হাতত কেইটা পেন আছে? এটা, very good. Okay, এতিয়া যদি মই তোমালোকক সুধো যে সাগৰত পানী কিমান থাকে? ক'ব পাৰিবা নেকি কোনোবাই? নোৱাৰা ন? So, আমি পেন বা পেন্সিল বা কিছুমান বস্তু আমি কাউন্ট কৰিব পাৰো, কিন্তু যেনে পানী, চেনি, কিছুমান বস্তু আমি কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো, হয় নে নহয়? Yes. So today the topic that we are going to discuss is countable and uncountable nouns. Okay. So যিবোৰ বস্তু আমি হিসাব কৰিব পাৰো বা গণিব পাৰো, সেইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ? ক'ব পাৰিবানে কোনোবাই? Yes. So যিবোৰ বস্তু আমি কাউন্ট কৰিব পাৰো বা গণিব পাৰো, সেইবোৰক আমি countable nouns বুলি কওঁ। Okay? আৰু যিবোৰ বস্তু আমি গন্তি কৰিব নোৱাৰো, okay? So সেইবোৰক কি বুলি কম? Very good. আমি সেইবোৰক uncountable nouns বুলি কম। So আজি মই তোমালোকক পঢ়াম countable and uncountable nouns. Okay? So let's begin now. Okay, so তোমালোকে পিকচাৰখনত দেখিছা চাগে ল'ৰাজন খোজকাঢ়ি আহি তাৰ লগৰ ল'ৰা এজনক লগ কৰিছে, হয়নে? Yes, see, they are shaking their hands. হাত মিলাইছে, হয়নে? Yes. So, the boy in red shirt is Abbas and the boy in blue shirt is Thomas. So now, let's look at the conversation, okay? So, conversation eta hobo duita kotha patibo, ami conversation to sao aha. Okay, so Abbas koise, good morning Thomas. So এতিয়া আমি গম পালো যে Thomasে Abbasৰ ঘৰলৈ গৈছে, okay? ফুৰিবলৈ গৈছে. Now let us see what Thomas says. Good morning. Thank you. How are you? Thank you. How are you? I'm fine too. Shall I get you a hot cup of coffee? It's welcome on a cold morning. Okay, so তেতিয়া Thomasে ক'লে yes, ঠাণ্ডা বতৰত কফি একাপ খাব পাৰি. Here you are. Would you like to have some more milk? So কি সুধিলে আৰু অকমান গাখীৰ দিম নেকি তোমাক? A little please. That's enough. I haven't added any sugar. Will 2 spoonfuls be enough? Just one. That's okay. Thank you. Okay, so এতিয়া আমি conversation to চাও আহা. So Abbasে কি ক'লে? Good morning Thomas. Welcome to my home. And Thomasে ক'লে good morning. Thank you. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine too. Shall I get you a hot cup of coffee? It's welcome on a cold morning. Here you are. Would you like to have some more milk? A little, please. That's enough. I haven't added any sugar. Will 2 spoonfuls be enough? Just one. That's okay. Thank you. So students, এতিয়া আমি এই conversation to চালো. এতিয়া আমি চাও আহাচোন ইয়াত কিছুমান words আছে, okay? So home, morning, hot cup of coffee, milk, sugar, okay? So এই words বোৰক spoonfuls, okay? Okay, এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ চাম আৰু এই words বোৰক আমি কি বুলি কওঁ হেতু আমি চাম আহা. So morning, home, coffee, sugar, spoonful,
milk. Okay, so এইবোৰ words কি বুলি কোৱা হয় তোমালোকে জানানে? These are naming words. Okay, so এই প্ৰত্যেকটো word কিছুমান নাম বুজাইছে. Okay, so morning, home, coffee, sugar, spoonful, milk. So these are naming words. আৰু তোমালোকেতো জানাই চাগে naming words বোৰক আমি কি বুলি কওঁ? Yes, very good. So naming words, আমি কি বুলি কওঁ naming words of? Yes, আমি naming words of noun বুলি কওঁ. Okay, so nouns are naming words. হয়নে? Yes, very good. So students, এতিয়া চোৱা আমি first পাইছিলো. So এই পিকচাৰটো দেখি তোমালোকে গম পাইছা চাগে কাপটোত কি আছে? Yes, coffee বা চাহ আছে হয়নে? So আমি চাওঁ হা a cup of coffee বুলিয়ে ধৰিলো. Okay, then next আছে yes, চামুচখনত কি আছে? Yes, sugar, চেনি আছে হয়নে? So a spoonful of sugar. Then গ্লাছটোত কি আছে ক'ব পাৰিবা কোনোবাই? Yes, গাখীৰ আছে হয়নে? So a glass of milk. So এতিয়া চোৱা আমি যদি কফি বুলি কওঁ বা সুগাৰ বুলি কওঁ বা মিল্ক বুলি কওঁ আমি সেই বস্তুটো হিসাব কৰি দেখুৱাব পাৰিম জানো? কফি বুলি ক'লে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা নেকি কিমান কফি বা কিমান সুগাৰ বা কিমান মিল্ক? নোৱাৰা ন? So ইয়াত আমি যে কৈছো a cup of coffee, এতিয়া আমি কাউন্ট কৰিব পাৰিছো নে? পাৰিছো, because আমি কি কৈছো a cup of coffee. So কিমান কফি? A cup coffee. ইয়াত কৈছে a spoonful of sugar. So কিমান চেনি? চামুচ চেনি. A glass of milk. কিমান গাখীৰ? Yes, এগিলাস গাখীৰ. Okay, so আমি ইয়াত কাউন্ট কৰিব পাৰিছো. Okay. এতিয়া চাবা কফি, sugar. So কাউন্ট কৰিব পাৰিবা কিমান কফি আছে? So কফি পেকেট এটাত আমি এপেকেট কফি বুলি ক'ব পাৰো. Okay, বাট কিন্তু কফি পেকেটটো খুলি যদি তোমালোকে উঠাই দিয়া কাপটোত বাকি দিয়া তেতিয়া ক'ব পাৰিবা জানো কি কফি? সেইটো তোমালোকে এটা এটাকে গন্তি কৰিব পাৰিবা? আৰু মিল্কটোও নোৱাৰো হয়নে নাই? বাট যেতিয়া আমি a cup of coffee, a spoonful of sugar, a glass of milk বুলি কওঁ তেতিয়া আমি কাউন্ট কৰিব পাৰো. এতিয়া চোৱা কফি, সুগাৰ, মিল্ক এইকেইটাক কি বুলি কওঁ? এইকেইটাক আমি কওঁ uncountable noun বুলি. Okay, so noun আমি first পালো, তাৰ পিছত আমি পালো যে কোনটো কোনটো noun আমি কাউন্ট কৰিব পাৰো আৰু কোনবোৰ noun আমি কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো. Okay, so আজি আমাৰ টপিকটো countable আৰু uncountable noun হয়. Okay, so আমি চাম কোনবোৰ বস্তু আমি কাউন্ট কৰিব পাৰো, কোনবোৰ বস্তু আমি কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো. Okay, so কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমি কাউন্ট কৰো আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো. ঠিক আছে, বুজি পালা সকলোৱে? Okay, very good. So students, here I have a question for you all. So all of you take out your clicker devices. Okay, and the question is, so noun, the options given below. So option A we have play, option B morning, option C 2 and option D now. So I'll give you all 30 seconds to answer this question. And your time starts now. Okay, so students, your time is up and the correct answer here is option B. Okay, so now let us move to the next part of today's topic. Okay, so here is another conversation. So তোমালোকে পিকচাৰখন দেখি তো গম পাইছাই হয়নে নাই? এখন কি হয়? Yes, দোকান হয় হয়নে?
So see what this boy has come to the shop to buy something. Okay, so let's see what he wants. So can I have some paper, please? Yes. How many do you want? So কি কৈছে so how many do you want? How many do you want? ওচৰত কি ইউজ কৰো আমি কাউন্টেবল নাউনৰ word use কৰো many. Okay, so many word to আমি countable noun বুজাবলৈ use কৰো. Many বুলি যেতিয়া কোৱা হয় তেতিয়া আমি count কৰিব পাৰো. Okay, আৰু যদি ইয়াত থাকিলে হেতেন how much. Okay, so how much বুলি কোৱাৰ লগে হ'ব যে আমি হেতু বস্তু count কৰিব নোৱাৰো. Okay, so ইয়াত আমি চাও yes how many do you want বুলি কৈছে. Then next চাও হা I would like 5 sheets of paper. Okay, so I would like 5 sheets of paper. So এতিয়া আমি আকৌ চাও conversation to can I have some paper please? Yes, how many do you want? I would like 5 sheets of paper. Okay, এতিয়া চাও paper 5 sheets of paper countable noun. হয়নে? Yes. So paper to 5 sheets of paper বুলি কৈছে so আমি count কৰিব পাৰো. Okay, এতিয়া চাও পিকচাৰখনত দুজন লৰাই কিবা এটা ওপৰত কথা পাতি আছে আৰু পিছফালে দেখিছানে পিছফালে কি থোৱা হৈ আছে এইবোৰ কি হয় yes very good কাঠৰ টুকুৰা okay so বহুত কেটা কাঠৰ টুকুৰা আছে হয়নে yes let us see an elephant can carry a lot of wood লৰাজনে কৈছে যে an elephant can carry a lot of wood how much can it carry at a time Oh, around 10 logs of wood at a time. Okay, so 10 logs of wood at a time. An elephant can carry a lot of wood. How can carry at a time? Oh, around 10 logs of wood at a time. Okay, so ইয়াত আমি চাও হা wood বুলি কৈছে দেখিছা পিকচাৰখন wood আছে ইয়াতে মানে কাঠৰ টুকুৰা a log of wood. Okay, a log of wood. So কি হ'ব এটো countable হ'ব নে uncountable হ'ব কোৱাচোন তোমালোকে কাঠৰ টুকুৰাটো কাউন্ট কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি পাৰি ন so a log of wood is a log of wood এটা woodৰ কথা কৈছে so এটো কি হ'ব countable হ'ব নে uncountable very good this is countable noun okay so ইয়াত log of wood বুলি কৈছে so 10 log of wood 10 logs of wood বুলি যেতিয়া কৈছে আমি মানে কি 10 ডাল কাঠৰ টুকুৰা আমি গন্তি কৰিব পাৰো হয়নে yes so this is countable noun so wood is a countable noun then next how okay so picture খন দেখি তোমালোকে বুজি পাইছাই সাগে লৰাজন আৰু মাকজনী ক'ত থিয় হৈ আছে কিচেনত হয়নে yes so এতিয়া চাও so I would like to have bread and butter for breakfast okay so লৰাজনে কৈছে যে মই bread আৰু butter খাব বিচাৰো breakfastত now let us see what the mother has to say after this so ma please give me 3 slices of bread so লৰাজনে কৈ দিছে মা মোক 3খন bread দিবা 3 slices of bread এতিয়া চাও Take the slices from the loaf on the table. So, make kole je table je loaf to thwa hoise. You know what is the meaning of loaf, students? Yes, loaf mane eta full bread to. Okay, bread or packet to loaf buli koa hoy. Okay, so make kole je loaf to pura tumi slice keta loi lua. So I would like to have bread and butter for breakfast. Ma, please give me 3 slices of bread. Take the slices from the loaf on the table. Okay. So now let us look at the pictures. Loaf. Okay. So loaf buli kole ami etu buju. Then a slice of bread. A loaf of bread. Okay. Ami a slice of bread buli kole bread or etukura. A loaf of bread buli kole ami ek gute bread to bujao. Loaf to bujao. Okay. So ami হিসাব কৰিব পাৰিছো নে পৰা নাই so a slice of loaf to পালো আমি a slice of bread to হৈছে এটো
So এতিয়া কোৱাচোন loaf to slice of bread, a loaf of bread, etu countable noun hobo ne uncountable noun hobo? Konti koribo parisu ne ami? Parisu no? So ki hobo? Yes, so countable noun. Okay, jetia ami hisab koribo parisu, so hetu countable noun hobo. Buji paisa hokolwe? Okay. Then next aha. Etia saha, lorajone ki koi? So can I have some water, please? Can I get you a glass of water? Yes, please. Yes, how? So can I have some water, please? Can I get you a glass of water? Yes. Please. So etia ami some water. Yes. So water, etia water khini suasun tumaloke picture khonot. Yes. So it's a sea. Sea hoy. It's the sea. So sea khonot kiman pani ase tumaloke count koribo pariba niki? Can you count how much water is there in the sea? Of course not. No one can count how much water is there in the sea. Then now let's see a glass of water. Okay. A glass of water. So etia koasun kiman pani ase? Egilas pani. Okay. So etia ami sam water buli kole tumaloke ki koba countable noun hobo ne uncountable noun hobo? Yes, water is an uncountable noun. A glass of water to ki hobo? Yes, countable noun. So ami pani to jetia hagorat thake ba riverot thake ba pukhurit thake, ami hei formot jetia pani to thake, we cannot count how much amount of water is there. But when the same water is filled in a glass, then we can count that how much water is there. Like we can say a glass of water, a bottle of water. Okay, then it becomes a countable noun. But jetia loke hagorat ba riverot ba pukhurit থাকে তেতিয়ালৈকে আমি কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো হয়নে yes now let us look at the next one okay এতিয়া চাও হা how much sugar do you take in your coffee I take 1 spoonful of sugar there is no sugar at home I need to buy 2 kilograms of sugar আকৌ চাম so how much sugar do you take in your coffee I take 1 spoonful of sugar There is no sugar at home. I need to buy 2 kilograms of sugar. Okay? So, sawa sugar. Sugar buli kwar loge lege. Dekhisa sugar. Then a kilo of sugar. 1 kilo seni. Okay? So, bosta khonot bosta dut bhorwa ase 1 kilo seni. Okay? Aru yat koise just seni buli. So, ami jete seni buli ko, tete ami count koribo paru niki. Koasun? Sugar to ki hobo countable na uncountable very good uncountable hobo kintu jetia koise a kilo of sugar so itu countable hobo ne uncountable yes itu hobo countable now buji paisa hokolwe clear all of you okay very good then next how hami So Laura jone koise swa dad I need some money to pay my fees How much do you want Rahul Please give me rupees 200 Okay so Dad I need some money to pay my fees How much do you want Rahul Please give me rupees 200 So itia saha money some money a lot of money money to hadai countable noun hobo okay So some money buli kobo pari a lot of money buli kobo pari okay so money to countable hoy thik ase buji pala hokolwe okay so students here I have another question for you also all of you take out your clicker devices and the question is would you like to have dash of milk so would you like to have dash of milk So option A, option B, 1, option C, a glass, and option D, many. So I'll give you all 30 seconds to answer this question.
Okay, so students, your time is up, and the correct answer here is, would you like to have a glass of milk? Okay, so now let us move on to the next part. Yada se amar eta paragraph eta ase, he paragraph to পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, countable and uncountable nouns খিনি বাছি উলিয়াই আমি ভাগে ভাগে বহাব লাগিব, ঠিক আছে? Okay, so let us start. So read the paragraph and answer the questions. So countable nouns, uncountable nouns. So there are two different boxes. So we have to divide the words accordingly. So let us look at the paragraph now. Hotels and restaurants came into being. Hotels, okay? So hotels to ki hobo, countable noun hobo ne uncountable noun? Very good. So hotels to hobo, countable noun. Next we have restaurants. Okay, so restaurants, can you all tell me, is this an uncountable or countable noun? Yes, so restaurants, countable noun. Then the food served was tasty and people began to eat and drink. So the food served was tasty and people began to eat and drink. So ইয়াত আমি পালো food. So food to কি হব? Countable noun নে uncountable noun? Very good. Food to hobo uncountable noun. Then people. So people to ki hobo uncountable ne countable? Very good. People is countable noun. Then ase amar. Then came the TV. So yat amar TV to ki hobo, countable hobo ne uncountable hobo? Yes, TV to hobo countable noun. Then next, it provided them with enjoyment. So here we have enjoyment. So can you all tell me, enjoyment will fall under which category? Countable nouns or uncountable nouns? Yes, of course, uncountable nouns. Then they forgot games, physical exercises and yoga. So here we have the word games. So games is uncountable and uncountable or countable noun? Very good. So games is countable noun. Then we have disease. Carrying germs and viruses have made the human body their home. So here we have disease. So disease is uncountable noun. Then germs. Now germs is uncountable or countable? Yes, germs is uncountable. So যদিও disease, germs এইবোৰ দেখাত কি countable যেন লাগে but uncountable noun হয়. Then we have viruses. Viruses to ki hobo, countable ne uncountable? Yes, very good. So viruses is also uncountable. Then next amar ase. Yes, so virus have made home asile, so home to hobo uncountable noun. Okay. Tar pisot, this has made doctors rich and happy, and man has become sick, weak and unhappy. So yadami palu doctors. So doctors to ki hobo, countable na uncountable? Yes, doctors is an uncountable noun. Okay, so buji pala hokolwe? Okay, man to ki hobo? Man to, yes, of course, man is countable noun. Okay, so students, I hope you are clear with this. Buji pala amar kuntu countable nouns hoy, kuntu words uncountable noun hoy aru kyo hoy? Yes, very good. So now I have another question for you all. So all of you take out your clicker devices. Okay, and the question is, choose the uncountable noun from the options given below. So option A, germs, option B, TV, option C, hotels, and option D, games. Okay, so I'll give you all 30 seconds to answer these questions.
Okay, so students, your time is up, and the correct answer here is choose the uncountable noun from the options given below. The correct answer here is option A, that is germs. Okay? Okay. Now let us move on to the next part. Okay. So, can you all tell me what is there in the picture, students? Yes, it's a hotel. So, hotel. So, this is a hotel. And next, how many hotels are there here? 2. So, these are hotels. Okay. So, here first one we have in the next picture we have 2 hotels, therefore these are hotels. Okay. Then next. Okay, so can you all tell me what is there in the picture? Yes, it's a restaurant. So this is a restaurant. Now these are, yes, these are restaurants. So these are restaurants. There are 2 restaurants, therefore these are restaurants. Then, so what is there in the picture? Yeah, it's a brush. Okay, it's a brush. This is a brush. Now how many brushes are there? Yes, brushes. So how many are there? 2. Therefore, we call them brushes. So these are brushes. Now, what is this? Yes, it's a tooth. So then here, yes, we have many what? Tooth or teeth? Yes, these are teeth. So always remember when we talk about only one, so it's called tooth. But when we talk about all of these, it's called teeth. Okay. So I brush my teeth twice a day. A tooth of mine fell off yesterday. Okay, I brush my teeth twice a day. A tooth of mine fell off yesterday. Then next. Okay, so which animal is this, students? Janane? Hokolwe? Yes, it's a deer. So deer hoy. Deer mane ki hoy Asomiyat? Very good. Horina. A deer is grazing. Etia. So kimanta deer ase yat? Yes, 1 2 3 4. 4টা deer ase, so ami ki buli kom? Yes, ako ami deer buliye kom. So janane kyo? Okay, I'll tell you all. So deer to single form jodi thake, singular form thakile deer buli koy. Aru jodi bahut ketao deer thake, okay, so yat jodi 10 ta 20 ta 1000 ta deer thake, ami yat deers buli kobo noaru. Okay, so this is wrong. Deers to wrong hoy. Ami plural form to deer of deer buli kom. Thik ase bujila? Okay. So a deer is grazing now. The deer are grazing. Okay. So we are talking about many deer here. So the deer are grazing. So we don't have to add a as here. Okay. It's not deers. It's deer even in the plural form. Now. Okay. So kejon manu ase yaar? Ejon. So ami ki buli kom? Man. So a man is standing at the gate. So etia kejon manu ase? 4 জন. So আমি কি বুলি কম? Yes, আমি man বুলিয়ে কম, কিন্তু ইয়াৰ স্পেলিংটো কেনেকুৱা হ'ব জানানে কোনোবাই? Very good. So আমি যেতিয়া বেছি man থাকে, যেতিয়া বেছি মানুহ থাকে, আমি কি বুলি কম? MEN, man. Okay, so man আৰু MEN, man. So all men like sports. ঠিক আছে, বুজি পালা সকলোৱে? Okay, very good. So এতিয়া এখন এখন কি হয়? ঘড়ি. So আমি কি বুলি কম ইংলিছত? Yes, আমি foot বুলি কওঁ. এতিয়া I hurt my left foot while playing yesterday. So যেতিয়া আমি এখন ভৰিৰ কথা কওঁ, আমি foot বুলি কওঁ. এতিয়া চোৱা, ইয়াত কেইখন ভৰি আছে? 2খন. So আমি কি বুলি কম? Good, আমি feet বুলি কম.
So সদায় মনত ৰাখিবা এখন ভৰি কথা ক'লে ফুট বুলি কওঁ আৰু এখনতকে বেছি থাকিলে আমি ফিট বুলি কওঁ okay then wash your feet before you enter the house বুজি পালা wash your feet before you enter the house so এখন বুলি ক'লে আমি ফুট কম আৰু বেছি হ'লে আমি ফিট বুলি কওঁ so students এতিয়া চোৱা এখন কি হয় কেচি ন আমি ইংলিছত কি বুলি কওঁ আমি a pair of scissors okay scissor বুলি কেতিয়াও নকওঁ scissors বুলি কওঁ ইয়াত কেইখন কেচি আছে এখনে আছে কিন্তু আমি কি কৈছো scissors কৈছো হয়নে সো কেচি যদিও একে আমি scissors বুলি কম a pair of scissors okay so could you lend me a pair of scissors then next এটো কি হয় yes pant হয় এটা হয়নে সো আমি কি বুলি কওঁ ইংলিশত trousers a pair of trousers very good so এতিয়া ইয়াত এটা প্যান্ট আছে নে বহুত নে দুটা আছে এটা আছে হয়নে কিন্তু আমি তথাপিও ইয়াত আমি trousers বুলি কৈছো trouser বুলি কোৱা নাই হয়নে yes so trouser বুলি কোনো word নাথাকে so আমি trouser এটা trouser হলো আমি trousers এ কম a pair of trousers ঠিক আছে okay so I bought a new pair of trousers last evening okay বুজি পালা students okay so physics জানা নে তোমালোকে জানা ন physics এটা কি হয় yes subject হয় so physics so আমি কেতিয়াবা physics বুলি কওঁ নেকি physics subject টোৰ কথা ক'লে আমি physics বুলি কওঁ নেকি নকওঁ হয়নে so physics টো সদায় s টো লাগি থাকে এটো physics বুলি কোনো word নাই আছে কিন্তু subject টোৰ কথা ক'লে আমি physics বুলি কওঁ physics বুলি ক'ব নোৱাৰো so I find physics very interesting ঠিক আছে okay so now I have a question for you all of you take out your clicker devices okay and the question is choose the correct sentence from the ones given below okay so চাৰিটা sentence আছে তোমালোকে ভাবি পেলাই answer কৰা I'll give you all 20 seconds okay your time is up and the correct sentence here is option C this is a restaurant okay so next আমি exercise এখন কৰিম আহা so complete the sentence with the correct plural form of the word so first আমি চাও so there are three dash so within the bracket we have child playing in the park so what will be the correct form of the word correct plural form of this word child yes there are three children playing in the park okay three children playing in the park then next the two dash in the bracket we have man work in a bank so ki hobo your correct form to man or very good the two men men man work in a bank the next number 3 the farmer bought a cat to watch the mouse say okay so ki hobo correct form to yes mice okay so the farmer bought a cat to catch the mice then next Annie has 5 dash in the bracket we have sheep to graze so what will be the correct form of the correct plural form of the word sheep yes correct plural form to sheep e hobo okay so sheep to sheeps nohoy sheep e hoi jay thik ase okay very good so has 5 sheep to graze okay so students I have another question for you all so all of you take out your clicker devices and the question is some dash are standing outside so we have 4 options man 1 is men man okay so I'll give you all 20 seconds to answer this question
Okay, your time is up. And the correct answer is some. Option D, Emmy and man are standing outside. Okay, students, আজি বুজি পঢ়ালো আমি বুজি পালা চাগে তোমালোকে so বুজি যদি পাইছা এই assignment ঘৰত কৰি আনিব পাৰিবা so assignment লিখি লোৱাচোন তোমালোকে so classify the following words under countable and uncountable nouns so ইয়াত কেটামান words দিয়া হৈছে okay so এইকেটা words দিয়া হৈছে so তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এই word কেটা কোনটো ভাগত পৰিব হেতু ঘৰত কৰি আনিব লাগিব so countable কোনটো হ'ব কোনটো uncountable হ'ব okay so I'm giving you all 1 minute so 1 minute দিম মই তোমালোকক লিখি লোৱা সোনকালে okay so আজি আমি কি কি পঢ়িলো সোনকালে সামাৰিটো চাই লও আহা so first আমি countable nouns পঢ়িলো so countable nouns আছিলে paper wood hotel brush and restaurants etc okay then আমি uncountable nouns পঢ়িছো uncountable noun কি কি আছিলে চাও আহা milk water hair sugar stars etc okay so students I hope you all are clear with today's topic so we'll meet again in the next class with a new and more interesting topic so thank you and have a nice day ahead